mme ha godimo ga homma re ne re bona di-bus tse di rwele bana hela mma ba university di-bus tse 4 kana re ke bua jale ka gore ne re bua le bone ba gololesegile re bua le bone ba re bolela gore nna re tswa go university re ta re tswa go tswa ko gore tsamaya le go thopa o tswa ko o dinyege mo constituency ngwana modimo ga itse gore tse go bua ka ga eng ene o tsetse go ta go thopa tse dingwe di tswa ko bo abused ba tsamma ba ikaparetseng ala gone mo khantelane kwa se ba lla gore kana nano na kwa risa tshwantse re bere re assignment ele mo go teng hired voters kana bathophi ba ba hirilweng go ta go dira tiro ya gona jang. Welcome to Moving Humanity Forward podcast. My name is Cathy Malejane, and we have so many questions to get through all the time. When you look at what is going on in the country, there are quite a number of issues that we can bring to the table and try and dissect them. One such issue actually is a political party. It's called the Botswana Patriotic Front. Now, we've seen a tussle for leadership happen. We did actually have a former BPF president in our studios a couple of weeks ago. But today, we are talking about the latest particular incident that has happened. And what we saw was what we thought was a Congress that took place, but wasn't supposed to take place. And then we saw a new president, and then the other president saying that president had been expelled from the party. And then they came together and smoked a peace pipe and said the one who was supposed to be expelled was not expelled, but was the new president. If you're confused, maybe I am a little bit too. So what we're going to do is get to the bottom of it. And to help us do that, we've got the Secretary General from Botswana Patriotic Front. He goes by the name Mr. Segaetsho Gaorekwe. A very good afternoon to you, and welcome to Moving Humanity Forward podcast. Good afternoon to ourselves, and thank you very much. I was trying to explain a little bit of what has happened. Perhaps let you give us that background and lay the foundation of what exactly is going on or what happened with the Botswana Patriotic Front. It was due for a Congress which then didn't get to happen, according to you. Do I speak in English or in Setswana? Both. So English. Yes, I want to speak in Setswana because I want to speak to my people out there. Ke a dumedisa bagaetsho jaaka go buile ke bidiwa Segaetsho Gaorekwe ke mokwaledi mogolo wa komiti ya nakwana e tshwareletseng mo BPF e neng ya thophiwa ke tautona wa party ka nako eo mme makisimolola jaana e na re mo tsamaong ya nako ga tshwana gore go bidiwe phuthego kgolo ya party e bidiwang go te National Congress e leng gore mo go yone go a go diragala dilo tse dintsinyana di balela le go thophiwa ga komiti kgolo mme kone congress yone ha e batiwa molao motheo wa thamalatsa gore tshwetso gore e ntse ka tsela tse dintseng jang molao motheo wa thamalatsa hala mo temaneng ya molao motheo gore ha o batla National Congress o tshwanetse wa e bitsa ka nako e rileng wa bolelela bao ba ile ba tshwanetse gore ba ye go tsenela National Congress e mme go na le dilo dingwe tse di tlhokagalang gore di bo di le teng gore Congress e kana phuthego kgolo e go nna teng sengwe sa dilo tse gore o bolela ka nako ya pitso o bolela gore go a go dirwa eng go setse go na le pego e ne gore e thomame e bua ka botsogo ja party ka kakaretso gore party mo ngwageng tse pedi tse di hitileng tse botsogo ja yone ke eng e ya kae e ka nna go buiwa ka melao motheo gore a gona le dipaakanyo tse di tlhokagalang mo teng kana ga dio le tsone di a bolelwa di isiwa ko bathong ba batla ba ta computer go kgolong ye nako e santse le teng sengwe se se tlhokagalang ke dipego tsa ga ramatoto motshwara madi o tshwanetse le ena a ntsha pego ya gagwe ga ba ga tswa le pego e go tweng makgwabareng e audited ke gore e dupilweng ke bo mankge ba dikitso tsa madi gore mme ko ba maru gore pego ya ga ramatoto wa lona e ba maru ka ha e beileng ka teng kana go la le dio tswe jana tsotlhe tse di tlhokagalang tse molao motheo wa re e re go setse malatsi a le 21 pele ga malatsi a net e be gore di setse di sitswe ko
batho ko ba thophing kana ko ba tsena ba teng go tsenelela Congress gore ba di sekaseke e tere ba ta Congresseng bo ba se bana le dipotso le dikgaigelo tse ba nang le tsone pele ga nako dilo tse di ne tsa ska tsa dirwa re ne ra nna ra bua re le go dikgaolong tsa rona gore kana dilo di gorogale malatsi a tsamaile re di bona le se sengwe sa bobedi se se botlhokwa gore yone dithopo di tshwanetse tsa nna le motho o di baakanyetsang a bile wa go ke director ba dithopo o tshwanetse le ena a amogela a ba thusa go baakanyetsa tsone dithopo di voters roll di voting discs tse tabo di tlhokagala gore di ka dirisiwa gore go thopiwe ka tsone di dirwa ke ene ko ga re itse gore o dira ko kae mme dio tse tsothetse go lebega di ska tsa nna teng ba se ka dirisa lekwala go lebega di ne tsa se ka tsa nna teng di ne tsa se ka tsa gore ga go mothopisi mogolo yo a tshwantseng a di amogela ha se na di amogela di seka o di buisetsa ko dikgaolong dikgaolo di a go thomamisa gore a mme bona ba thopilweng gore ba ye ko Congresseng ke bone ba ile maloko a rona mo kgaolong eo makehetse ka ika kgaolo e tshwana le tswapong south e ke tswa mo go yone tshwanetse dite go gore re botsa re bona gore kana re thopa batho ba le kae gore ba ye Congresseng ke ba palo e kana ke bo mang ke ba a mme bone batho bone ba ke bone ba kgaolo a rona ya tswapong borwa ba re ba itseng ke bone ba re dumalanye gore ke bone ba yang gore emela dilo tse tsothetse ga di a ka sa nna teng ga di a dirwa re tswa go tsena ko Congresseng go sena sepe se se leng teng ke sone se ile ga re ko Congresseng jaanong Congress e tshwanetse gore e tswelele e bulwe semmuso gore e re nne teng e sena go na ra amogelwa ke kgosigolo mo motseng wa gagwe mo Serowe ka di 1 tsa ga November ha sena na ra amogela bo ile gore jaanong kana tshwanetse gore Congress e bulwe semmuso ke Tautono wa party Tautono wa party a ba sa letelelwe ke le kgamu lengwe la party la ga Lawrence Ookeditse la bo le gana gore Tautono wa party a ka bula Congress ile kgosigolo a sena a bula Congress ha tswa motho ba tsholetsa letso gore ke sutisa gore go se ke gala le dipego dipetse di hiwang re tsenela mo dithophong re ka tsana ja mo dithophong Congress e se be e bulwe re ka amogela jang ditshutiso Congress e se be e bulwe ha godimo ga mo ene motho o sutisang yo ga se leloko la ga se morongwa wa kgaolo e pehela ke motho ala bane ba tile go itheeletsa pulo ya Congress ka re go pulong gone go tsana mongwe le mongwe go tswa sena le pulo e hela go a sutiwa ya go tsana di barongwa kana di delegates ka go ntse ka teng o ile gore yana kana le gone ga itse go confirmiwe le one the quorum e tlhokagalang palo e tlhokagalang gore Congress e ka tswelela kana ga go nya a re tsweleng kontere tere ba kanye di voters roll ha go buiwa go tswa go tshutiso ele ke kopa go tsena ganong ga ka o bua gore mongwe o na bua gore ke kopa gore re ire 1 2 3 go no go palang gore go ganiwe a ke re o na kopa gore ke 1 2 3 go diragale re ska tsena mo dipegong re tsena mo ditlhophong no go palang gore especially ka gore motho e ne se morongwa mongwe a barongwa kgotsa mongwe hele o na leng maemo a rileng a emela re e bile go mo a se tsamaiso a re tswelele ka tsele rona re itseng ka teng magongwe ba tswana go ba itse ba maruri ga go a pala mme go padile okay o itole go kwala ga go a pala mme go padile re na ra ema ra le ka go sutisa go le go supa gore selo se se diragalang tsamaiso e ga se yone mme mo tsamaisa tiro ka nako eo yo e neng e le modulasetilo wa party re mathothe a ganana le bao ba ileng gore ba ka supa gore dilo ga di dire ka tsamaiso nna ke tsholeditse letsogo ga 9 ke gannwe ga 9 go supa gore ba ga tshutiwa ga di tsamaye ka ga tsamaisong ga go dirwe jana ga ka re Congress e se be e bulwi ga bo go gona itshutse dintseng jana bibile maskara re go no go lebega o ne a supa bao ba le kgamo la gagwe so ke batla go dumalana gore o mo kgotsa let me assume gore mo le kgamong la ga Mr. Lawrence Ookeditse go ntse jalo mma okay so anyway o no santsana o bua gore bo go diragala jalo gore yaanong go tswela ko ntle go check-iwa voters roll dia ga ya tshiko go tsetsa le go dira di voters roll kana di tadisa diro ya no ka re ke ditwe go dirwa gonega se e leng gore ka ga tsamaiso voters roll a ka mompelo ha re le kana re le 10 re la go bo go dira voters roll ra go tare ke rona ba re thopilweng mme re togetse morahe ko morago o e leng ngone o tshwanetseng wa supa wa ba thomamisa gore batho ba ke bone ba re ba rumileng
jaanong ke mang yo o rialong ga re le ga gore ke rona re romilweng ke rona re ta re ipuelelela gore ke rona re romilweng ke sone se ne se diragala ko Serowe gore re go dira ka tsela tse dintsi jalo ga gongwe ga godimo ga go dikgaolo tse dingwe di tile ka bone ba rongwa ba le makgamo mabedi go na le kgamo le le tangele la ga Lawrence go na le kgamo le le tangele la ga Reatile ka makgamo a nantse jalo ka nako eo jaanong gore le le thopile le la boammaaruri ke le ga gona po yo ka itseng ha ba ba ka itseng ha ke ko kgaolong ke ba ka taba bua gore le batho ba re ba romileng tota ke bo semangmang jaanong go tire go dirwaga ne tshwetsa gore di-voters ro ka ne di rometse go dikgaolong batho ko kgaolong komiti ya kgaolo ya bitsa maloko gore tla re bone gore a batho ba ke bone ba re ba thopileng ba re ba romileng ke gona verification ka sekgwa ga ke tswe ka Setswana go a teng thurihatso emma e tlhokagalang teng gone go ko kgaolong ga ya dirwa ko dikgaolong go diragata ga dirwa di-voters roll mme ga godimo ga homma re ne re bona dibase tse di rwele bana hela mma ba university dibase tse 4 kana re ke bua ya le ka gore ne re bua le bone ba gololesegile re bua le bone ba re bolela gore nna re tswa ko university re ta re tswa go tswa ko gore tsamaya le go thopa o tswa ko o dinyege mo constituency he ngwana a modimo ga itse gore tse go bua ka ga eng ene o tsetse go ta go thopa tse dingwe di tswa ko bo abused ba ikaparetseng ana gone mo kgantelane ke ba se balela gore kana nano na kwa risa tshwantse re bo re assignment ele mo go teng hired voters kana bathophi ba ba hirilweng go ta go dira tiro ya gona jalo mme le ga le mareboele mo go ye ya gore kana yana ga go tsena mo holong modula setilo gape o tsweisa kganyele e kileng ya tsholediwa ke motho yo o neng a se ka ga thoma mo gore ba ga tsena no gore are ya ka re boetse jana yanong a re thopheng mare lekile ka bojothe jo re ka bole ka go reme ka dinao re kgantelo karane go tsoga modumo yana go emiwa ka dinao go tweng le rona re supe go le bagala go gore ha ono kgatha teng ke a supa mo counselor wa kgaolo wa gago a ba re wa kepese mme a ra mo counselor wa kgaolo wa gago a itiro kareng ga a mo itse mme re bona gore ke mo counselor wa kgaolo ya gago mme go heletse go ntse jalo a ba tsa tshwetso gore ke le ha ke re go a thophiwa ga di se re dire verification ya di-voters roll congress ga ise e bule semmuso ke mo kamedi wa lekgotla so about thophisiwa dipalo tsa bo di a go nna jang about 300 bo ba re a go nne jalo go tolo sengwe le sengwe sa tsamaiso go iwa le go dithophong about 200 bo ba re no go se ka ga nna jalo this number is about 500 plus Retail hat quorum is 1,500. Constitutional real. Constitution, yeah, quorum is half of the delegates. Half of the delegates take 5 times about 600 plus was, which is slightly over 3,000. Yes. That is why quorum is 1,500. Because half of that is half of 3,000. Re jaanong kana ke e kota sa ga netoro go a tswelela quorum ga ke ka ya highlight gore go ka tswelela ja kgante ke go tsoga medumo go tsoga dineo ka ralo go tsoga go nna dikgoberera go di face di kana tsa toga tsa boa mothopisi heta o thopisa a ba re nang ka thopisa ga ke a neelwa sepe dilo dintsi di go lona le makomiti mokomiti o le mo gone ke wa le kgamolonele ke mothuso wa ga Lawrence ke ana a tshwereng dio tsotlhe tsa thopo e bile a emetse dithopo gone mo komiting yone ga di go the neutral man yo e leng mothopisi le komiti ya gago ha a le ka gore a patelelo gore a thopisi a ba ema re I resign mothopisi mogolo a ba resign ke e thalosa mothopisi mogolo ka tsamaiso ya rona who is that who ke nama ona resign the director of elections okay inele mang dina la gago ke le bue ya tata mara re bua maina a batho and is a neutral masekamora he's not a party member he's a party member but as the director gore ke o ha gare tota o swa gore le molao wa re ga tshwana gore a ba emela dithopo tsotlhe be gore ke motho le gore ga neutral gana side basically so then aba resign so now who took the role as director of elections molao wa BPF wa re
ha go thopiwa committee ya network e thopiwa ke National Executive Committee. The director o thopiwa ke president. Other members ba thopiwa ke committee. That's what the constitution says. So constitution ya re ga director e ka resign, then what happens? Tshwantse go tsengwa o mongwe gape. Kore ke ta ya raba ko pele ga maki simololega. Constitution e nera dithata tsotlhe mo go directora. Ke ena a role sengwe le sengwe. Ba bangwe ba ke bathusi ba gagwe. In the absence of the director, I think even we also have a court case decide on that line. Director I should because constitution who else can be given those powers? So that is how, by implication, ga gona yo ka reng ha director a dule ope a tsaya a tsamaisa because santse director a thopiwe ke tautona wa party. Director a resign kwaramo ga iyo. It's 500 over 3,000. It's what? It's negligible. It's about less than 25%. The voters rolo ga di verify. So ke se ka tsamaiso mo netong nothing. Jana go simola dintwa. So tautona ba re ha seemo se nna jana ke tshwanetse gore ke bone gore nna molao wa nteta gore ke sireletse seemo go se ka togela dikgobalo tsa batho go se kana ditshotso tsa ditshenyo a ba phatlalatsa congress a ba phatlalatsa committee kgolo ya party a ba re ke ta bitsa congress gore ya go nna leng ke a go thopa le interim committee ke ta le bolela gore interim committee ke bomang le gore congress e tla nna go kae ile ha sna la direhela jalo bo go phatlalala tla go phatlalala bo ba tsama ba go le kgamulela bo le tsamaya la gore wena mosimane ko wena o mongwe o ntsong le one of the assistants heta go thopisa bo ba go tsa di box tsele ko ba ne ba itse go di leng teng bone bo ba ta le ene ke ene a ba ta ha jano ba ta go tsana mo holong ba ta go thopisa. So ba tsere thusa go re mongwe na thusa the director of elections one of the four members ba motsa ba re heta o ta thopisa. So who's they kana ke yone le khamula ga Lawrence Ookeditse le tsa mongwe e be le dira gore go nne le ditlhopho go nne jaaka o ka re gona le dithopo e se gore go nne le dithopo ke ta go tla re go jaaka ka gore one wa go le gore khoramo ga iyo congress ga ise ibole kope jalo khoramo e so director le ene ga ayo so ga ke gana dithopo yana tautona ha di emisitse congress a phathetse committee batho ba tsama go sala ba ba salang ha ba le mo entertainmenteng ya bone ke bona ba tsena mo bo ba thopa go te ba thopa ba thopiswa ke ene motho o seng ka ha molaong go tsena bone ba jano o re ta mo another interesting kgang ke gore go ta bo bata jana a re 200 a re tsega re 200 le tsamaile ene thopile re no go sala 300 ba ithopisa jana dipalo ha di tswa kwa go setso ya go balwa ka ke bone hela ko ina bo 700 800 ana ne ke re ke a go botsa gore from 500 200 e tsamaile boemo ya dipalo di go kwetsa ge di ya go 300 di a tsholetsa di ya go 800 ga se gore batho ba banne batla nyamma e re lo so bosigo gore ba tileng emma se sengwe se se kgathang ke gore mo dithopong ka ha tsamaisong go simolola pele go te ba le eletsang go ya dithopo le kwale le ikwale le supe gore express the interest le supe kgathego ya lona gore le batla go emela dithopo so batho ba ba kwala gore nna ke le Segaetsho ke batla go emela maemo a wena o batla go emela maemo a wena then let's submit this into the director gore a itse gore nyame go na batho ba tile go emela dithopo ka tsamaiso ha go tsana mo on the congress floor go ya go simolwa di nomination o bo secondiwa o bo supa gore ka manete ke dumana thopo eo o be le gore ke gone leina la go le ka pegwang gore yana o ka ema. What is interesting and surprising ke gore le maina a batho ba rona ba re itseng gore ba tsamaile ga ba mogolong ba congress e phetse wa tsamaya a teng a pegilwe a thopisi
a hiwa dipalo tsa bo 50 bo 25 bone ba tsamaya ka bo 600 700 ba seyo ga gone po ba nominatileng ga gone po ba secondileng ga ba ise ba ko ba dumelana gore re emela thopo kana ga re emele thopo go pegilwe hala jalo nya ga re maina a bone ba ne ba express their interest. What express interest doesn't mean gore o kana express your interest mme wa ba supa kgathego ya gago tla tsila go hello bore ba ga nna yana ke boela ko morago. That's one thing. O kana wa supa kgathego mme be re ko morago ha o setse maina go to apego wa thoka le ene o pega leina la gago o ka re wa sheba wena o supile kgathego o go sno pega leina la gago. Those are the key issues tse le gore di mo dithopong ke tsamaiso ya thopo ka ntseng ka teng jaanong maina a bone a teng ba hilwe dipalo tse re setso ba ne ba di tsaya ko kae maina a bone a na apegwa ke bomang gore gomo e ne e le gore ha o ka re ke tolomolao ya maemo a go godimo o ntse o thoka le go le dirisang nna ke ka bo ke le dirisa la borukuthi ke ne ke bona mo ile borukuthi ya le yone mo diragala gore batho ba gore ba ye go itseela tsamaiso le maemo ka dikgoka ka one go dira ka teng ke sone seemo se se diragetseng ko Serowe ka di 1 tsa ga November bosigo jone jo. This is Moving Humanity Forward podcast. I recall, because one of my hats is radio, that there was a report that came through to say BPF has elected a new president, and it is Mr. Lawrence Ookeditse, or should I say Honorable Lawrence Ookeditse. This was something that we followed, and yeah, it got to a point where the two factions, as Gaorekwe has been speaking about, seemed to all have, there seemed to just be parallel everything factions within this party. We're going to break this down and speak a little bit more about it. Atla re tlhalosetse mme ke tsela gore ga ile gore ntse o reditse wa utla gore tota ya la ga o ilebile ka matlho ya ka yena ba tota ne go sena ditlhopho ga gona sepe se e leng gore se tsamaile jaaka se tshwanetse go tsamaya mme jaanong ke batla go tlhaloganya gore go diragetseng, because we saw just recently where Lawrence Ookeditse and Mephato Reatile, who was the president, seemingly smoking a peace pipe. We'll speak more. Stay with us. Life comes with surprises. Some good, some not so much. But whatever happens, you can face it head on. Assure Wealth gives you more than just insurance. We give you protection for every part of your life, your home, your car, even your travel. We help businesses stay resilient with commercial covers from theft, fire, public liability, and group covers. Got a team? We've got you covered too. Life cover, disability, funeral schemes, even income continuation. Our type of funeral plan is just one way to ensure dignity and peace of mind. Need cover for travel? Done. Aviation, agriculture, even political riots. We've got you. Professional indemnity? Of course. At Assure Wealth, we are not just brokers, we are your insurance partners for life. Insurance that protects what matters. Insurance done right. Welcome back. This is Moving Humanity Forward podcast. Find us on YouTube by typing Moving Humanity Forward podcast. You find us under the same name on LinkedIn as well as on TikTok, but on Facebook it's MHF podcast. Now we're speaking about the Botswana Patriotic Front. We did see a fraction happening within the party, but if you've been listening to my conversation with Mr. Gaorekwe, there's an interim committee that was put into place, and he is Secretary General within that committee. Ke batla go tlhaloganya ka gore jaaka ke bua nna ke bereka mo radio ne ra bona di report di bua gore nya Lawrence Ookeditse o winne ke ene moeteledipele wa Botswana Patriotic Front. Ntlhalosetse gore wena le ene relationship ya lona e ntse yang la utlwana, do you get along? Na le ene ga re boa marang wa buiwe re utlwana la hale khakalanyana hale tota thoka kutwana wa rona ke tsamaiso ya party ke gona ha re thoka go utlwana teng, otherwise mo go tse dingwe ga rena mathata tsa botshelo rena mathata le gore tsamaiso ya party rona
nna le ba lekgamo le ke le mo go lone tota re dumela mo molao motheong re dumela mo tsamaisong e ka ga molao motheo o reng go dirwa ka teng ke gone ga re garoganang teng gone go so lekgamo leo e leng gore mo go lone ke tla be ke bua nnete ga nka re ke lekgamo le e leng gore le setse re atile morago re ne re na le re atile re mose morago ka nako eo re atile a ke bua o tswa go ithola marapo mo tsele re ntse re tsweletse a bo gore kana ga ithola marapo jaanong jaaka a re thophile re le komiti e leng gore jaane ka ga tsamaiso e ka ga molao motheo go raya gore molao motheo wa reane komiti ka thopha yo a mo tshwarelelang yo a tsena mo dithekong tsa gagwe e tshware fo because ke go batla gore re tsene mo kganyeng eo ga ntse o tla o bua o re tlhalosetsa gore go diregetseng re feleletse mo e leng goreng ne go na le ditlhopho tse e leng gore ga wena o e lebile a ne di seka fo tsamaisong go ne go sena kgoramu go ne go sena director of election ke gore e ne le tlhakatlhakano mme mo go tswa mo go tswane rona ne ra utlwa gore nya Lawrence Ookeditse ke moeteledipele a mme wena wa mo lemoga e le moeteledipele wa party ya BPF nyamma ga ke mo lemoge le moeteledipele wa party ya BPF ka gore nna tsone dithopo tsone tseo ga ke di amogele lekgamo le ke le mo go lone ga la amogele party ka kakaretso ga ya amogele itse gore tautona ka nako eo re atile o ne a phatlaladitse congress a phatlaladitse le komiti mothophisi a seo so ga gona ka ga thopo di neng di nnile teng ka teng ga gona ka ga o kana le moeteledipele pele tautona re atile o ne a se a step down le komiti ya gagwe ka nako tseo o ne a sa e holosa mo seraleng ko nte ga gore yanong ko bohelong a ba a e phatalatsa so ga gona ka ga o kana le tautona go ntse go na le tautana yo mongwe so go ne ga nna le this interim committee and then e be go tswa pego ya gore nya ka January ko jwaneng go tle go nna le Congress. I think that's where now a lot of questions started coming. Wait, there's going to be a Congress in January, but we think we're coming from a Congress, and that's where now a lot of the questions were coming in to say what's going on. And then I think now the next one we need to get to ke press conference very recently there was one held in Serowe. It was called, I believe, by Lawrence Ookeditse. And then we saw Reatile seemingly saying, listen, go ahead and be president of the BPF. Ke kopa gore wena o ntlhalosetse gore go tsamaile jang ebile a re bua ka yone conference e diragetseng go Serowe. Ka la press conference e nileng ko Serowe e nile immediately after the top. Okay. Ba ipolela jana gore kana ke rona re hano yana re win. Ke rona komiti ya party. Go ipolela bona ba ntse ba le motolo tsamaisong yone ba le mo go yone ba ipolela gore ke rona e win yani ke wena ya ntha yone eo a bo gota press conference ya bobedi ya nang a itshwere yana ana le Reatile monomo ba bua gore ba bua se ba di buang bo ba neelana party a mme Reatile o na buile le lona ke ra gore ka gore nako e yotlhe wena o ntse o itse gore mo lekgamong le leng gore le setse ene morago ga tsama kgotsa a o le boleletse gore o biditswe ke honorable Ookeditse go tla press conferenceng kgotsa go tsamaile yang gore go felle go tsamaile jaaka go tsamaile ile ha sna Reatile a sna na phatlalatsa congress ko Serowe a sna na thopa yone interim committee ya nakwana e isang ko congressing e yang go tsena ko ka January kana ra bore simolla tiro a rona re ntse re na le ene le tautona mme ra tswelela le ena ra simolla ra ire re dira mo tseleng ba ra getso nna ya no ke a babalelwa ke batla go togela botautona ra buisana nae ntse re le komiti ra yana ha o re togela a mme bogolo no sa re tataisi wa re boela ha wa ta wa re togela gone ka January ra toga mara tola letsatsi kana mabedi a ba boela ko rona sethako se ke se rolense sa mphisa kana motswana sethako se hisa morwadi thako se ke se rolense sa mphisa I can't go as far as January ona fiswa keng nyamba kana yana yo ne le rona ne re bata go itse thata jaaka bata go itse jana ga bo gore ke dikgantele gore di personal to him ga ka kgona gore a tswelele ka boeteledipele okay jaano kana re komiti nya kana lona le komiti ka ha molao kana re buisana le re mo dipuisanong re mo dikomiti re mo dithego lona le komiti ka ha tsamaiso a kanya gore hanka wa gompieno ka swa go diragala eng molao wa le leta gore le tshwanetse la thopa yo tsa maemo a me so whether
ke a resigna kana ke a swa kana go ke palelwa ka tsela di hehela gore ke ka tswela le maemo a me le na le teta le ka molao motheong gore tshwanetse le nkemisetse re bo re dumelana le ene ra bo re simolano re ipogana mme go ba tshwa tsamaya go diragala jang two things ha tsamaya re ise re thopi go raya gore immediately the vice president o tsena mo maemong a gagwe a re goga a re ise gore re ye go thopa yo a tebang a le teng a re thopa ene kana re thopa mongwe o sele so ra bo re simola re ipaakanyetsa seemo sa gore yana ha togela ka a re o batla go togela ka bohebo go diragala jang re buisanya go le gompieno ra bo re lemoga gore hey ha re mokwalo ko o dule ka gore ebile gato Lawrence Ookeditse press conference a rota bana le rati rra jaanong re gore se ha gore banong ha go diragala jang nya Lawrence Ookeditse press conference and I will attend rona re le committee ga re dumalane le gore we go attend a press conference le Lawrence go moragonyana hale ke itudile gore kana ile morago ga ditiragalo tse ene ta utona re Mephato Reatile a ba ko ba Lawrence mo parlamente Lawrence ile mothusa tona le mo parlamente batho le ne mothusa yo ile modula studio wa party a ba ko ba mo party le ene mokolwane yo ne nga go tsamaisa dithopo yo ne ba mo tsere gore a go tsamaisa dithopo yo le a ba ko ba mo party ba gobile pele ga di 1 tsa November pele ga congress ene le go Serowe nya ba kule morago ga tsana ba thopa ba thopisa jana ba ipha maemo go tswa ba ko ba go dira dilo tse di seng ka tsamaiso okay jana ke sone se ta re morare motho o re ngwa go tsara press conference le ene kana ga se leloko la party o mokubile wena o mokubile jana gape ntse le wena gape wa re wa go tsara press conference le ene kako so was it under your advisement as the interim committee to remove Lawrence and Matote and the one who ended up doing the elections? Was that under your advisement as a committee? Nyamma ke pele ga re thopiwe o ka re ga re go ba ke a stantsa ba kubile ha re na gore a re thopa a re tseke mo maemong ao so that was a decision he came to on that was his decision as the president ka molao motho mo la dithata ka teng yes and that was within the constitution that was constitutional for him to then very constitutional for him to do that yes okay so the constitution allowed it okay so now he's going for a press conference and you're advising against it and we're saying le ene motho o mo kubileng yes e se leloko la party that doesn't seem to add up ga tswalla sentle go a gore ba ya ja mo mathong a batho kana go a gore ba ja ka o ka reng wa mo recognize yes exactly and remember o na le committee ya reng ke le committee ya gago kana ha o mo recognize wa go taka le committee le ne ya gago itse ke yone yana a twanga re wa go bereka yona mme go na le committee ye wena ba e thopileng in terms of the constitution ka ha tsamaiso ya molao motho gore o ka thopa committee e tebongetswe isa party which then appears to us as if they are parallel committees. This is when then the parallel committees came in gore yo le o na le committee ya tang ka yone yo ka ha yo o na le committee ya ntseng a ta eteletse pele le tautona gore e mo thuse gore a go rosa party go go January go congressing ya go jwaneng re ganane le yone jalo a bua mabaka a buang ka botalo gore kana gape ha re dire a re gana re gore molela floor gore a go bua kwa le no sikwa le gone it might damage the party so reality re ba okay nna re ta ipakaya ka gore wa re o ta o resigna gone mo nnetong yone fine ga rena le rona re bo re ipakanyetsa seemo seo rona re itse gore o ta ba go attenda a tenderize resignation and then rona re bo re submit so re bo re ipakanya gore la go tlhopha mongwe re bo re thopa o tla nna re ba mongwe monwana e kana kana ga ke ra thopa ha ntse tautona le teng re ba mongwe monwana gore re ha suta re bo re ke tsena fo motho tsa tautona re ntse re itse gore ke motho ntseng a lwala le bokoa botsogo ja go sana senta ba ra nna ke tota ka kgona bo tautona ka se ke bokgone re mo lebelong so thophang bangwe ba ka tsena re re dumelana le ene re bo re bona gore nyame re wena re semamang kwena o ka tangwa re tsena former lieutenant general ga le botswe kwena o ta re emela mo maemong a botautona
re bo re thopa mme Moatsu gore o tla nna mothusi wa gago. So re ba jaana ra khurumela re emetse gore resignation ka gore ha isa resign ha ka rantsha leina there can't be two presidents. Yes. So re ile a sena a announce ku ka ibile ka ne re seo re ta re utwa ka di Roma mo ka lona go gore nya go resign le gore le nna re formalize gore nya rona ka ha tsamaisong re tshwanetse ra dira jaana ra supa gore reo ke ene ano a tabang a tshwere marapo a rona mo komiting. Ke sone se rena re leng hano re tsweletse le dira tiro ya party le komiti e thopilweng ka ha tsamaisong ya party le bone ba re ba thopileng gore ba tswella mo bogompieno mo komiting e re ba akanya re thopile go tle di komiti tse di tshwanetseng tsa botseno tsa yone ya tsamaiso dithopo tsa bo disciplinary tse ntse di seo tse tsothe ya go mpere di mo maemong ke dikwalo tsa bone di a tsa madi a go bone gore ba thopile mo maemong ao re tsweletse ano ra ba ka ya dikgaolo ko tase re le komiti ya gonna jao mme re a utlwa gore le bone ba tsweletse ka kwa ba dira tsa ba di dirang. So I want to understand what is going on now. You say you weren't at this press conference, but it appeared, I want to believe, if you watch that press conference, it appears to be as if Reatile is saying, listen, I'm stepping down. And thereby, in a way, he seems to be endorsing Lawrence Ookeditse as president of BPF. I want to know now, what happens going forward? Because we're looking at it and we're seeing you have parallel parties happening. You've got a whole president this side. You've got a whole somebody who's elected this side. Everybody's got their committee behind them. You know, the groundwork is happening this side. The groundwork is happening the other side. How is this going to get resolved? Are you going to go to court? Would you go to court to resolve it? Go court ke kganyele gore e kana dira gara nako ngwe le ngwe Okay. ka mongwe le mongwe a rona mme pele ga re go mare ko press conference ke go tlhalose sengwe. Okay. When press conference go ba neng ba le teng Reatile was the president of the party. Yes. Na isa resign. Yes. O resign at the press conference. Yes. Kgang ya gore Lawrence e bela gore ke ena a simolang a bua ile gore nya ke ke nna tautona wa party ke reng ga e ka ha tsamaiso ka gore you cannot have the second president yo mongwe isa resign. Constitution ga ile telele jalo go re ngwe a mo Botswana kana go kae etane ha ba sengwe ta go bala ka the incoming gore gongwe o hantse go khurumetse gale o ile dithopo mme ga isa a neelwe marapo. Sa bobedi yana ka go Reatile khanno ga ka thopa tautona ene sa ntse ile tautona e tora go la tautona tse pedi. So mola ga go kwa moleta le tsamaiso ga ke a moleta gore o ka dira jalo ka thopa tautona antse a le mo setilong. I was actually going to ask you, what does the Constitution say about that? Because he went there as the president, had a press conference in president. What would he have needed to say? Okay, so now I validate what happened. It's not lawful. So now did he do all of that, or would the Constitution even allow? Or is it like you're saying, Constitution ha o no re ditse sente ko borra ba baneng ba tshameka morabaraba teng kwa ga gona ope wa bone o kilang a uma ka Constitution ga gona ope wa bone o kilang a uma ka tsamaiso mo dipuisanong tsa bone gore ka tsamaisong kana ka Constitution ka temana ya gore ke go neela thata ya gore kana ke winne ka dithopo ka thata ya gore ka temana ya gore ka tsamaiso ya gore ga gona ope wa bone yo o bileng kganya go nna jalo. So that's what re nya we ne le morabaraba hela wa bone ko yo mongwe a tshemo a reng ke boela mo gore ha gona ka Reatile a kana ela Lawrence ka teng a ntse mo setilong le ha ne ano a ka resign gone go ntse ga ka kana ela Lawrence ka gore hela ha resign ga sa tshwana le dithata ta gore o ka appointa mongwe gore the two poles ha gona peetso ne mo letang gore o ka berekela mo go tsone. Ene sa go ke go resign hala ba nna batsi tsamaiso ne molao motheo one ko no go bua gore jana go diragala eng molao motheo ana o tebore and how resign jana the vice president steps in go go thopiwa the next vice president the next acting president or president and
the committee e leng teng ke yone yang go thopha ga go thophe ope gape go thopha that committee ga go thophe Lawrence ga go thophe Reatile go a go thopha the committee e thophilweng ke ene ka ga tsamaiso jaanong committee o yone e ne setse e baakantse sengwe le sengwe gore ga le ya ka re I resign e be submita leina le le gore ke le the replacement so go ne go sena ka ga banna ba go conference ba ne mo go yone ba ka thophanang kana ba ka thophang tautona ka teng mo go bone ka ga tsamaiso yo tentseng ka teng so whatever they did there e ne le banna hala ba neelana yo mongwe a tikela yo mongwe ba kapa penalty. Let me ask you this, Mr. Gaorekwe, because like I say, we're looking at it looks confusing. The big issue with affection is always that gore e kgaoganya party, e kgaoganya baeteledi the balatedi ba party. So I want to know what you're doing to bring unity to the party. And gape bile while we're at it, kgang ya BPF ne re bua kgantele gore kante ke eng ka re go nna go lwelwa maemo ko BPF re bone go diragala jaana ka re Bigi Butale re kile ra bona Kgosikgolo le ene ka re o tsenya letsogo tota ebile tla ke botse ka Kgosikgolo. Where is he now? Is he a patron still? Is he involved in the party? Nyama Kgosikgolo kana ile hela jaaka dithopho hela tsatsi la dithopho ditawo di go thopiwa go ngola aba announce gore wa retire mo politics, yeah. Wa go tsa stulo sa go sa bogosi. Yes. Emma. So ga mane gopele party. Nyama ga mane gope. Gore la nka tswa ka go gwene. Ke tabo ke a go gwena ka mogolo mongwe le mongwe ka go gwene. Ka re mene ke re ke botsa gore ga se re le mmitsa tle go tsenya unity into the party. Emma go ka leba lebiwa gore ka ga bidiwang ka teng a ga go e go leswahatsa setilo sa go sa bogosi. A bogosi bo letala gore bo tsenye bonne bo thagelele mo dilong tsa dipolotiki kana ka tsela tse dintseng jang ke rehela wa Kgosikgolo ga Mangwato ebile o ka re malatsing a wa ne a tehelelwa tota ke gore na mo setulong sa Bokgosikgolo tota hela mo ene gore le rona re bona gore go duba ka tsa dipolotiki nyama ke go betse o nthipotsa tang kgwathisa e boile gore ke re tiro ya gagwe jaanong yone Emma o sala ka re togeta re laetse hala sente mo party gore kana no ke tabo ke tsamaya re ta se ka re tabana yaanong mo go yone ya gore yaanong la go ira yang gore party e bopagane ka gore ga go nna yana ya phatlalla kana yang go dingalo ebile go utsa bothoko ka seemo se ntseng ka teng jaanong mare le tse di bitse phutego go phalape ka neto ya malatedi ra ba supegetsa seemo se ba re amogetse ebile ba tlhalosa sengwe le sengwe ba re amogetse gore nyame a reng go tswelela re go aga party go simolana ka makalana rona go tswa go tase go ta go godimo ye nngwe lona le committee e lweng go le bona re repotile kganye mmako go registrar societies e le ene o kametse mekgatho yotlhe go botswana tota key question ke compliance gore a re tsamaile mo dikgatong tsotlhe tse di tlhokagalang tsa tsamaiso le tsa molao re bolele wena o le the registrar kana re na le ha re go sitseng teng re baakanye kana re ka tsela tse re ka dirang ka tsone ke gone ka re le ka go bakanya ka teng go tla re fetse puisano ya rena re bolela gore what's next for you? You're going to have a congress next year? Emma congress se tsona teng kana rena re komiti ya nakwana re baakanyetsa bo gore go batho ba ya congresseng ba ya go thopha go wela gongwe ka se ka nna ka January ka gone gore ba dube ba hantse re se gore go a go ala ga kae mme gone o ne betse January ya me re tla etswala fa re tla nna re ntse re di setse morago ditiragalo jaaka di diragala re ga re ke lebogelana kwa gago go leboga nna. Closing it off, we'll see you next week.